success teacher. Welcome, welcome to Physics Wala, Jayawada Vidyapith. So before I'm going to begin my class, I have to tell something, and I know most of you can't access the live lecture. I know it, and very soon it is going to be recorded. Why? Because we have to understand one thing. Our main motto is not to do online classes. Online classes become కాదు మా objective, and initially we are not meant for it. Rani, in order to engage the students before you are going to come here, we want to engage the students. That is the reason suddenly we have planned it. In that, some technical glitches will be there. While filling the form also, very minute, each and every minute detail is required for the physics wala. Why? Because the channel was completely streamlined, the program or the company is completely designed for it. So a slight variation unna, you are not going to get the access. And regarding the C also, alage prati dantlo minute ga perfectly they have organized everything. That is the reason why you are not most of you are not getting the access initially. No problem will be there, all issues will be resolved, don't worry. ఇప్పుడు ఏవైతే మేము క్లాసెస్ చెప్తున్నామో and those details in a different way we are going to present it physically also. మీరు ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత మేము మళ్ళీ ప్రజెంట్ చేస్తాము in a different way. So here maybe 1 or 2 persons may be attending the live classes. Sometimes there may be more than that also may be attending the live classes. So ఇక్కడ క్లాసెస్కి అటెండ్ అవ్వట్లేదు అని అంటే దాని అర్థం ఇక్కడ ఎన్రోల్ అవ్వలేదని కాదండి. సో మెనీ స్టూడెంట్స్ ఎన్రోల్డ్ ఆల్సో, but as I told, some technical glitches because of which it is happening, and soon, not soon, very soon it is going to be resolved. It's not a big deal for the physics class. But here, kindly the parents as well as students, even though you are observing it in the recorded form also, you have to understand one thing here very clearly. Our main motto or intention is to engage the students in one way or other way. ఏదో ఒక రకంగా ఎంగేజ్ చేయాలి స్టూడెంట్స్ అనేది మా మోటో. యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ దట్ పాయింట్. దీన్ని మైండ్లో పెట్టుకొని యూ హ్యావ్ టు లిజన్ ద క్లాసెస్ అండ్ కైండ్లీ బేర్ దీస్ స్మాల్ ఇష్యూస్ టెంపరరీలీ అండ్ డోంట్ క్వారల్ ఆర్ షౌట్ ఆన్ ద పర్సన్ హూ డిడ్ అడ్మిషన్ ఫర్ యూ. మీరే అడ్మిషన్ చేశారు, మొత్తం మీరే చేశారు, ఇప్పటికీ మాకు ఇంకా ఛాన్స్ ఉంది, మొత్తం మీరే చేశారు. డోంట్ యూజ్ ఓకే, డోంట్ ఫీల్ సో రైట్. ఎందుకని అంటే ఎవరికి వాళ్ళు కూడా ఏం చేయలేరండి. అది మేము సడన్గా తీసుకున్న డెసిషన్ కాబట్టి for creating a batch and for changing the access, for giving the access, if you change one small decimal also automatically మారిపోతుంది కాబట్టి it will take some time. In the meanwhile, as I told, we are planning to give the class in the Google Sheet also. Google Meet లో కూడా మేము పంపిస్తున్నాము, Google Meet లో, and we are trying our best. Okay, anyhow, today and or tomorrow you are going to get the access. దీన్ని మళ్ళీ రికార్డెడ్ పెట్టుకొని టుడే అంటే ఇవాళ డేట్ నోట్ చేసుకొని టుమారో కూడా అయిపోయింది రేపు మధ్యాహ్నానికి రావాలి నాకు అలా కౌంట్ చేసుకోవటం కాదండి. ఎనీహౌ యూ విల్ గెట్. ఓకే, కైండ్లీ బేర్ దట్ some technical issues were happening there, right? And now by putting all this aside, those students who are listening this, those parents who are watching this video, I want to tell one thing. Whether you might have been received different types of promises at the time of admission, right? కంపల్సరీగా నార్త్ ఫ్యాకల్టీనే వస్తారు, ఎవ్రీబడి ఈజ్ మోర్ దాన్ 20 or 25 years ఆర్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి. ఏవో మీరు వినుంటారు, బట్ వాట్ ఎవర్ ఐ వాంట్ టు సే, దే ఆర్ నాట్ ఫాల్స్ ప్రామిసెస్. దేర్ మెయిన్ ఇంటెన్షన్ ఈజ్ టు సే దట్ ఫిజిక్స్ వాళ్ళ ఈజ్ గోయింగ్ టు ప్రొవైడ్ ద బెస్ట్ ఎడ్యుకేషన్. అది వాళ్ళ the main umbrella is we are providing the best education. Under that roof only, all these words will come in, all these words will come. And we have different faculties which have been recruited and reported from the north regions also. Why? Because physics wala base is also from the north. And don't think physics wala is new. Yes, physics wala is new to the Vijayawada, but not to the education system, right? So we have different types of established centers at different regions all over the globe, and we are designed initially for offline. Initially for the online, but later there are different verticals are there, different streams are there, and now we are giving offline also. Once again I am saying offline is not new. కొత్తగా కాలేజెస్ పెట్టడం కొత్త కాదు, but our Vidyapith center, this is in Vijayawada, it is new, but the programming and planning, question papers, faculty, all these things are not new to the system.
ప్లేస్ మారిందంటే చెప్పే ప్రాసెస్ మారదు, డీల్ చేసే ప్రాసెస్ మారదు. ఓకే, ఫీల్ కంఫర్టబుల్, ఫీల్ హ్యాపీ విత్ దట్. Okay, and then coming to these faculties are coming to their native language, in which language they will teach and everything. See, my dear friends, I want to tell one thing. We have some faculties who came from Gujarat also, Varanasi. There are different places. వాళ్ళు ఎక్కడి నుంచైనా రావచ్చండి, not exactly from the places what I have mentioned. But whatever their mother tongue may be, don't think they will teach in their mother tongue. ఇట్ నాట్ కరెక్ట్, రైట్? నేను అక్కడి నుంచి వచ్చాను కాబట్టి నేను పక్క ప్లేస్ నుంచి మహారాష్ట్ర నుంచి వచ్చాను, నేను హిందీయే మాట్లాడతాను. నేను పక్కన కర్ణాటక నుంచి వచ్చాను, నేను కన్నడ మాట్లాడతాను. అండ్ నేను బెంగాల్ నుంచి వచ్చాను, బెంగాలీ మాట్లాడతాను. నో, దిస్ ఈస్ నాట్ ద వెర్నాక్యులర్ ఛానల్. విజయవాడ ఆర్ ఎల్స్, ఈవెన్ దో మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ హియర్, ఆల్మోస్ట్ ఆల్ పీపుల్ తెలుగు బ్యాక్గ్రౌండ్ కాబట్టి ద క్లాసెస్ విల్ బి టేకెన్ ఇన్ తెలుగు. ఇట్ ఇస్ నాట్ లైక్ దట్. Irrespective of your mother tongue, here the classes should take place. We means the teachers, the faculty will deliver the content in English. Then only the students will feel comfortable. If the student will insist us to teach in Telugu, then the teacher may explain it in Telugu. That is the difference. వాళ్ళ దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు స్పెసిఫిక్గా I may address in Telugu. Specifically, if the student is not comfortable in Telugu, the teacher will explain in Telugu. If the student is not comfortable in the Hindi, how or why the teacher will explain in Hindi? Okay, unless and until that specific student comes towards the teacher at the time of doubt session. Doubt session lo vaste tappa, then only the teachers will explain accordingly, or else the teaching will be in English only. That's regarding the teachers and regarding that north and south. See, as a parent or as an educator or as a third person, you or we may have some barriers like north or south. But for the student, there is no barrier. Student, what the student requires? Qualitative teaching is important. The qualification of the teacher is not important. First statement. Quality of teaching is important. Qualification of the teacher is not important, right? So, నా టీచింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎంత, నా క్వాలిఫికేషన్ ఏంటి అనేది కాదు కావాల్సింది. వెదర్ ఐ am able to satisfy the student, that is the ultimate important. That's what I should deal with. Okay, and now with this I want to tell one thing. We want the support from all students. We want support from all teachers and of course the faculties, and we want all support from the parents especially. So we are giving utmost respect to the students and at the same time parents also. At the same time, show the same thing over the person who did admission for you. మీకు అడ్మిషన్ చేసిన వాళ్ళ మీద కూడా మీరు అలాగే ఉంటారు, అలాగే ఉన్నారని నేను అనుకుంటున్నాను. సో ఫిజిక్స్ వాళ్ళ ఇట్ సెల్ఫ్ కేమ్ ఇన్ టు ద మార్కెట్ to give the best education, quality education by taking the little quantity from you. మీ దగ్గర నుంచి చాలా తక్కువ అమౌంట్తో కంపారిటివ్గా బెస్ట్ ఎడ్యుకేషన్ ఇవ్వాలి అనేటువంటిది ఫిజిక్స్ వాళ్ళ మెయిన్ ఆబ్జెక్ట్. టుడే ఎవ్రీబడి ఈజ్ వాకింగ్ టువర్డ్స్ ద విజయవాడ విద్యాపీఠ. I can say it. Everyone is watching Vijayawada. Why everybody is watching Vijayawada? Why? Because it is a newly established branch. We have students which are imported from the different places of the state, from different districts. Anantapuram నుంచి ఉన్నారు, కర్నూలు నుంచి ఉన్నారు, or you can say Tirupati, what not here, what not Eluru, and even Vijayawada, Guntur, and Chilurupeta, Ongol, what not. From different places we have the students, right? From different places, from different districts we have the students. We have some students from different states also, right? So it is our responsibility to prove that whatever the hope or belief the students or parents are keeping on us, we are going to fulfill with their satisfaction and with our satisfaction, like with our satisfaction also. So because as a teacher, it is my prime responsibility to feel satisfaction about my teaching first of all. I should feel satisfaction about my teaching, then only the students can feel happy. Okay, so I will teach to my satisfaction, then the student will feel very happy, and if the student is happy, and the parent also will be happy. If the student and parent is happy, then the PW will be happy. So that is our main objective. So don't worry, my dear friends, my dear students, or my dear parents. Let me tell you, everybody is watching Vijayawada Vidyapith, and it is our responsibility to bring this or to carry on this legacy in the coming years. Okay, so physics wala is really an explosion in the online. You know it already. Some crores of subscribers are there. At the same time, offline lo kuda
అదే క్వాలిటీని అంతే మంచి క్వాలిటీని ఇద్దామన్న కాంటెక్స్లో ఫిజిక్స్ చాలా ముందుకు వచ్చిందనే విషయం మీ అందరికీ తెలుసు. అండ్ టు బ్రింగ్ ద క్వాలిటీ and to give the quality education, definitely initially some issues may arise initially as we are in the beginning of the year. So all these will be ruled out, all these are going to be vanish in the coming days. Very small issues, whatever the issues you are facing, especially definitely all these are going to be ruled out. సో ఏదో జరిగిన చిన్న చిన్నవి జరిగినాయి అంటే ఏం లేదండి. సడన్గా ఆఫ్లైన్ నుంచి అంటే మీకు ఆన్లైన్ ఇద్దామని అనుకున్నాం కాబట్టి, ఆన్లైన్లో హాస్టల్ స్టూడెంట్స్ని ఫ్రీగా వదిలేకుండా వాళ్ళకి ఇద్దామని అనుకున్నాం కాబట్టి, ఈ జరిగే టెక్నికల్ డిలే గురించి మాట్లాడుతున్నాను, అంతకుమించి ఏం లేదండి. ఆ టెక్నికల్ డిలేని మీరు బేర్ చేస్తే డెఫినెట్లీ ద కమింగ్ డేస్ ద ఫ్రూట్స్ విల్ బి హ్యాంగింగ్ ఆల్వేస్. చక్కగా పట్టుకొని పోసుకొని తినేటువంటి మంచి ఫ్రూట్స్, టేస్టీ ఫ్రూట్స్ ఆర్ అవైలబుల్. అండ్ తొందరపడకండి, తొందరపడి ఏ రాంగ్ డెసిషన్స్ తీసుకోవద్దు. అండ్ బిలీవ్ ద సిస్టమ్, బిలీవ్ ద ఫిజిక్స్ వాళ్ళ విల్ బి వెరీ హ్యాపీ. ఓకే, దట్స్ ఆల్ ఫ్రమ్ మై సైడ్ అండ్ మై సెల్ఫ్ సాయి. నేను జువాలజీ టీచ్ చేయడానికి వస్తాను ఫర్ ద నీట్ స్టూడెంట్. ఓకే, ఫర్ ద నీట్ స్టూడెంట్, ఫర్ ద బైపీసీ aspirant. For the BPC aspirant, I am going to teach zoology. Okay, and let me tell you one thing. Zoology చాలా మంది అంటే 1 or 2 పేరెంట్స్ కూడా ఎవరన్నా ఉండే ఛాన్స్ ఉంది కాబట్టి, బయాలజీ అంటేనే జువాలజీ ఒకటే కాదండి, జువాలజీ ప్లస్ బోటనీ. జువాలజీ అండ్ బోటనీ combined called biology. Bios means life and bios means life. Logy means study, right? So study of life is nothing but biology. In that study, we are going to discuss the zoology and botany. Don't think, my dear class 12 students, don't think ఈయనేంటి మాకు వచ్చి బయాలజీ గురించి చెప్తున్నాడు ఏంటి, యూఆర్ ఆల్ కంప్లీటెడ్ క్లాస్, లేదంటే మేము ఎప్పుడో కంప్లీట్ చేసేసాము, ఇవన్నీ మాకు మేము ఎప్పుడో చూసాం ఇవన్నీ అంటే, అలాంటి వాళ్ళ కోసం నేనే ఉన్నాను, వస్తున్నాను, వెయిట్ చేసి. ఓకే, సో బయాలజీ, సో హియర్ వీఆర్ గోయింగ్ టు స్టడీ విత్ జువాలజీ అండ్ బోటనీ. Animals, animal science. Zoology is not a single branch, my dear second year student. Zoology is not a single branch, it's a multidisciplinary branch. It is a multidisciplinary branch. Why it is a multidisciplinary branch? ఎందుకు దీన్ని multidisciplinary branch అంటున్నాను? Why? Because it spread its wings over other branches also. Zoology is connected to physics, zoology is connected to chemistry. Hello, zoology is even connected to mathematics also. In boss, zoology physics ki connection unda. You mean biophysics? Yes, biophysics. Biochemistry is also there, like this is biophysics. Sir, in simple words, okka maatalo cheppu, how zoology is connected to physics? Come on, cheppu naaku oka maata cheppu ani evarna students adigite, there is a connection between zoology and physics. Whatever the microscopic animals you want to see, you can't see them with your naked eye. For that you require the aid of a microscope. ఆ మైక్రోస్కోప్ ఏ ప్రిన్సిపల్ మీద పనిచేస్తుంది? మైక్రోస్కోప్లో యూజ్ చేసేటువంటి, అలాగే నువ్వు ఒక కాన్కేవ్ లెన్స్నో కాన్వెక్స్ లెన్స్నో యూజ్ చేస్తున్నావు యానిమల్స్ని చూడటానికి. అండ్ యు ఆర్ యూజింగ్ దిస్ కాన్కేవ్ ఆర్ కాన్వెక్స్ లెన్స్ ఆల్సో. వాట్ ఈస్ దిస్ పెట్స్? ఇది ఫ్యాషన్ కోసం పెట్టుకుంది కాదు, సైట్ పెట్టుకుంది. సైట్ వచ్చినప్పుడు సైట్ చూడటం ఇష్యూ వచ్చినప్పుడు యూ యూజ్ కాన్కేవ్ ఆర్ కాన్వెక్స్ లెన్స్. డోంట్ యూ థింక్ ఫిజిక్స్ ఇస్ బిహైండ్ దిస్? కమ్ ఆన్ యార్, బేసిక్గా నీకున్న లెన్స్ అది physical principles మీద వర్క్ చేయదా? And the laws of energy which are present inside the body, do you think they are exempted from the laws of thermodynamics? చెప్పండి, ఎనర్జీ neither created nor destroyed, just only చెప్పండి, ఇది థర్మోడైనమిక్స్ లాస్ కాదా? ఎనర్జీ neither be created nor destroyed అని చదువుకోలేదా? అండ్ ఆ ఎనర్జీ ఒక ఆర్గానిజం నుంచి ఇంకొక ఆర్గానిజంకి ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వట్లేదా? ఓకే, no energy transformations will spontaneously occur unless there is degradation of energy. Thermodynamics laws కాదా ఇది? ఇది కాదా అండి జువాలజీ? ఇది కాదా ఫిజిక్స్? సో ఫిజిక్స్ అండ్ జువాలజీ ఆల్ కమ్స్ అండర్ ది సింగిల్ రూట్. మన కన్వీనియన్స్ కోసం మనం చదువుకునేటప్పుడు ఇది ఫిజిక్స్, ఇది బాటనీ, ఇది జువాలజీ, ఇది కెమిస్ట్రీ అని సపరేట్ చేసి చదువుకుంటున్నాం. ఇన్సైడ్ ద బాడీ so many physical principles are operating, so many chemicals are operating inside the human body. Mana body lo produce aye hormones, testosterone males lo produce ayedi, made with the steroid hormone, sterol molecule. Chemistry kada andi adi. So molecule, what is molecule, what is atom, what is cell? మనము మూవీస్లో కూడా లేకపోతే రీల్స్లో కూడా చూస్తూ ఉంటాం. మమ్మీ ఫిజిక్స్ వాళ్ళు సెల్ అంటే ఒకటి అంటారు, కెమిస్ట్రీ సెల్ అంటే ఒకటి, బాటనీ సెల్ ఒకటి, జువాలజీ సెల్ ఒకటి, అన్ని సెల్స్ లేవు కదా అని. నిజంగా
cell is nothing but a closed place. వాడిని తీసుకెళ్ళి అరెస్ట్ చేసి సెల్లో పెట్టారు అంటాము. నా దగ్గర నా సెల్ ఫోన్ ఏది అంటాము, సెల్. సో సెల్ ఫోన్లో సెల్, వాడిని అరెస్ట్ చేసి సెల్లో పెట్టారనే సెల్, అండ్ బాటనీ సెల్, జువాలజీ సెల్, అన్ని సెల్స్ ఒకటే భయ్, ఆల్ సెల్స్. సెల్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద క్లోజ్డ్ ఎన్విరాన్మెంట్. సో మెనీ డెఫినేషన్స్ ఆర్ దేర్ ఫర్ ఇట్, ఫర్ యువర్ కైండ్ ఇన్ఫర్మేషన్. సో సెల్ ఈజ్ అ క్లోజ్డ్ ఎన్విరాన్మెంట్. వాడిని తీసుకెళ్లి సెల్లో పెట్టారంటే క్లోజ్డ్ ఎన్విరాన్మెంట్ లో పెట్టారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, యూ టేక్ ద సెల్ ఇన్ హ్యూమన్ బీయింగ్ బాడీ. దిస్ ఇస్ అ సెల్. And what is the name of this cell, where it is located? Come on guys, tell me. మీరు అందరు క్లాస్ 12 కదా, చెప్పండి. what is this cell, what is the shape of this cell? Boss, ఇది cube cell boss. Yes, this cell is the cube, and this epithelium is called cuboidal epithelium. Where the cuboidal epithelium is present? Questions ఎలా ఉంటాయి తెలుసండి? Cuboidal epithelium is present in each of the following areas, and in those areas, is there any other chance of having another type of epithelium? So the type of epithelium present in the organs where the cuboidal epithelium is also present. See, they are mixing the two questions. నేను క్వశ్చన్ లో కాంప్లెక్స్ పెంచాను. ఎందుకు పెంచానో తెలుసా? మీరు క్లాస్ 12 స్టూడెంట్ కాబట్టి. The subject itself is very simple. We are making it complex. Life is very simple. We are making it complex. Okay, understand the point? మాకు ఎప్పుడో క్లాసెస్ జూమ్లో స్టార్ట్ అవుతాయంట, ఇప్పుడు దాకా మా క్లాస్ రాలేదు, మాకు ఆన్లైన్ రాలేదు, మాకు అది రాలేదు, మాకు ఇది రాలేదు, వచ్చేస్తుంది, అది వస్తుంది, ఇది వస్తుంది. డోంట్ మేక్ ఇట్ కాంప్లెక్స్ సార్. ఎవ్రీథింగ్ విల్ కమ్. మైండ్ ఫ్రెష్నెస్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. యువర్ హ్యాపీనెస్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. యువర్ సబ్జెక్ట్ సాటిస్ఫాక్షన్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. వన్స్ యూ లిజన్ ద క్లాస్, అది నువ్వు కంప్లీట్ చేసావు అది చెక్ చేసుకో. దట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్. అండర్స్టాండ్ ద పాయింట్? సో హ్యాపీగా సబ్జెక్ట్ నేర్చుకోవటం అనేటువంటిది కూడా ఇట్స్ ఆల్సో అన్ ఆర్ట్. క్లాస్ చెప్పటం కూడా ఇట్స్ అన్ ఆర్ట్. అలాగే క్లాస్ వినటం కూడా ఒక ఆర్ట్. ఏఆర్టీ ఆర్ట్. ఓకే, నౌ వాట్ ఐఎమ్ సేయింగ్ ఇస్ దిస్ ఇస్ cuboidal epithelium. క్వశ్చన్ ని సింప్లిఫై చేయాలంటే cuboidal epithelium is present in each of the following areas. సూపర్ సింపుల్ గా చాలా మంది ఆన్సర్ చేస్తారు. అండర్స్టాండ్? cuboidal epithelium is present in those areas where which of the following epithelium are also present. అంటే క్వశ్చన్ కాంప్లెక్స్ అయిపోతుంది. అంటే cuboidal epithelium ఎక్కడైతే ఉంటుందో ఆ ప్లేసుల్లో ఉండే ఇంకో ఎపిథీలియం ఏది? రెండు క్వశ్చన్లు కలిపాము అక్కడ. కాంప్లెక్సిటీ మనకు యూ షుడ్ ఎక్స్పోజ్ టు కాంప్లెక్సిటీ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, టీచర్ క్లాస్లో ఒక కాంప్లెక్స్ క్వశ్చన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినప్పుడు యూ ట్రై టు లెర్న్ దట్ కాన్సెప్ట్. అంతేగాని అమ్మో ఈయన చాలా కాంప్లెక్స్గా చెప్పేస్తున్నాడు, అబ్బో ఇంత మన బ్రెయిన్ వర్కౌట్ అవుతుంది, సార్ చెప్పేది నాకు అర్థం కావట్లేదు. నో, ఇట్స్ నాట్ లైక్ దట్ యార్. Complexity is very important in order to avoid confusion. Sometimes in the classes the teacher will confuse the student. ఎందుకు కన్ఫ్యూజ్ చేస్తారు? కన్ఫ్యూజన్ నుంచి క్లారిటీ రావాలి, క్లారిటీ వస్తుంది కాబట్టి. సో ఐఎమ్ కన్ఫ్యూజింగ్ లిటరల్లీ, నేనే కన్ఫ్యూజ్ చేస్తాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మైక్రోవిల్లై ప్రెజెంట్ ఇన్ పీసీటీ హెల్ప్స్ ఇన్. సింపుల్ క్వశ్చన్. మైక్రోవిల్లై ప్రెజెంట్ ఇన్ పీసీటీ హెల్ప్స్ ఇన్. సింపుల్ క్వశ్చన్. Microvilli are the structures which are closely related to which of the following structures? Textbook lo undadu. This is a bit medium or difficult question. Like that, we have to frame the question. We have to change the question. We have to build the complexity. As a student, you should get confusion. That is basic nature here. You should get confused. నువ్వు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వాలి, అయితేనే నువ్వు స్టూడెంట్ అవుతావు. అండర్స్టాండ్? కన్ఫ్యూజన్ వస్తే ఆ కన్ఫ్యూజన్ నుంచి క్లారిటీ రావాలి. యూ షుడ్ గెట్ క్లారిటీ ఫ్రమ్ ద కన్ఫ్యూజన్. దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. కన్ఫ్యూజన్ ఎంత ఇంపార్టెంట్, ఆ కన్ఫ్యూజన్ లేకుండా ఫైనల్గా రిజాల్వ్ చేసుకోవడం కూడా అంతే. సో యూ షుడ్ కమ్ అవుట్ ఫ్రమ్ యువర్ కన్ఫ్యూజన్. Learn the subject in the way what the teacher is explaining. Some of you might have studied some of the class 12 chapters also in your class 11. Some of you might not have comfortable with class 11 topics also. Don't worry, yaar, don't worry. Once the class 12 syllabus finishes, then we will begin the class 12. Then we will begin class 11. Let us complete the class 12 syllabus. Then we will complete the class 11 syllabus also. Once you write the board examinations, and then we will finish the revision again. We will start the revision and we will finish the revision also. Everything will be there. Don't worry. We have AOP, annual academic planner, also there with us. AOP will be there. Throughout the year, what we are going to do, we will provide it, we will follow it, we will follow as per the schedule, as per the protocol, as per the planner. Okay? So don't worry. Zoology is not a single branch. It is a multidisciplinary branch. I told you zoology is related to physics also. Zoology is related to the surface area. Zoology is related to the volume also. ఏం సార్ సర్ఫేస్ ఏరియా వాల్యూమ్ అంటారండి, కాసేపు అయితే లెంగ్త్ బ్రెడ్త్ హైట్ ఇది కూడా. ఎస్, జువాలజీ ఇస్ రిలేటెడ్ టు ఆల్ దీస్ ఇయర్. లెంగ్త్ బ్రెడ్త్ హైట్ ఆల్సో. లెంగ్త్ బ్రెడ్త్ హైట్
Zoology is related to this one also. How, sir? How it is related? Yes, here, let me tell you. Surface area volume ratio is very important for the survival of an animal. Okay, so volume surface area relation is very much important for survival of an animal in colder climate. And even this volume and surface area are going to play crucial role for the animal who or the animal which is living in hot climate also. So for this, the internal body temperature is very important. Temperature is very important. You know, warm-blooded animals and cold-blooded animals are there. Students, you are listening, don't confuse yourself. Surface area and volume ratio is very important. This ratio is very important for the animal to survive in cold climate or hot climate. ఇది నేను చెప్పిన మాట. ఇప్పుడు నేను చెప్పిన స్టేట్మెంట్ మళ్ళీ బోర్డు మీద రాశాను. Surface area volume ratio is very important for the animal which is surviving in cold climate. And surface area and volume ratio is also very important for the animal which is living in hot climate. And this ratio plays a crucial role, especially if it is warm-blooded animal. If it is warm-blooded animal, a warm-blooded animal, you know, blood may be warm or it may be cold-blooded animal or warm-blooded animal. Warm-blooded or cold-blooded? Warm-blooded animal and cold-blooded animal. What is this warm-blooded animal? What is cold-blooded? For example, human being warm-blooded kada. So human is the best example here. HUMAN, human is the best example. Or you can take the polar bear also. Polar bear, elukubantu bear. That is also best example. You know, fox. Fox is also having the constant temperature. That is also example. You can take the fox also. Okay. So cold climate lo ఉన్న animal size warm climate lo ఉన్న animal size చాలా different గా ఉంటుంది. In simple words, ఇప్పుడు నేను ఇది explain చేయట్లేదు. That's what I want to tell. There is a relation between surface area and volume. There is a relation between surface area and volume. Don't you think there is a physics behind it? Huh? And the temperature, see, don't you think the chemical aspects are included here? So all are there. So zoology is not a single branch, it's a multidisciplinary branch. And zoology spread its wings over different types of animal sciences like even animal sciences, applied branches, animal science. So zoology or animal science, it has so many applications also. It has so many applications also. Okay, so what are those applications I will explain, but the basic point what you have to understand here in this class 12, what we are going to study, we are going to study number 1, first chapter we are going to study human reproduction. This is the first chapter we are going to study. After the human reproduction we are going to study even reproductive health also. Human reproduction, after that we are going to study even reproductive health also, and biotechnology applications. Biotechnology principles and processes is one chapter, and biotechnology applications also there. Applications means advantages. Applications are there in the botany. Applications are there in zoology also. Zoology. So there are some applications in the animals. There are some applications in plants also. I will explain this. Applications in zoology. Okay, and we are going to study the evolutionary aspects also. నేను సీక్వెన్స్ చెప్పట్లేదండి. సీక్వెన్స్ ఒక్కొక్కసారి ఒక చాప్టర్ ముందు చెప్తాను, తర్వాత చెప్తాను. I will give the planner also. Okay, and we have to study another beautiful chapter in the second year career, human health and disease. Human health and disease. Okay, and this human health and disease is another important chapter which is having the maximum weightage. Maximum weightage chapter is human health and disease. You can't believe sometimes, you know, minimum you are going to get 4 to 5 questions also here.
Here we are going to study a very interesting aspect, immunology also going to study. We are going to study immunology also here. So this is another chapter, human health and disease. In addition to that, let me change the color. And here we are going to study ecology, ecosystem. So here we are going to study ecosystem, ECO. Ecosystem, we are going to study the ecosystem. In addition to that, organisms and population. Organisms and population. This is one chapter we are going to study. And biodiversity. Biodiversity. We are going to study this ecosystem, organisms, population, biodiversity. We are going to study human health and disease. After that, ecosystem, we are going to study organisms, population, biodiversity. Major chapters we are going to study in class 12 biology. Once again, some of you may be comfortable in one or two of these chapters previous in your class 11, or some of you may not be comfortable. Some of you may not be comfortable even in class 11 also. Yeah, I know it. No problem with it. We will revise as I told. So these are the chapters what we are going to explain, right? And once again, I told you, whatever the native language or vernacular language or local language of the teacher may speak Kannada or Bengali or whatever it may be. I told you, he or she has to teach in English only. Don't worry. మీకు ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉంటే తప్ప the teacher generally won't use the Telugu in the classrooms unless a student comes to the teacher and asks, sir, నాకు ఈ డౌట్ ఉంది అని తెలుగులో అడిగితే తప్ప the teacher generally won't use the Telugu in classes unless and until the students ask, right? That is the point. And similarly, the same case with the Hindi also. Don't think, for example, if a person is comfortable in Hindi, do you think the person is good to take the class in Hindi? No, not certainly. But if a teacher, if a student comes to the teacher asking, sir, ek baat boliye. So if any teacher asks, if any student asks the teacher to explain in Hindi, if they are comfortable, they will explain in Hindi also. Okay, but not in the classroom. Right? So during the doubt session, one-to-one only, based on the student's interest, if the teacher is able to speak, they will. That's it. Okay, so these are all the things what I am going to explain, or the class 12 the teacher is going to explain as far as zoology is concerned. Before going to begin the actual content, my dear friends, let me tell you what are these applications here. Applications, see this word here, biotechnology, here also we have seen this word application. Applications is nothing but, advantage, significance. Why we have to mention about the significance? Let me tell you one thing. My dear friends, generally, if you are doing any work, we will ask two questions. What are those two questions? Number one, why I have to do this? How I have to do it? Why and how? These are the two questions generally we will ask, right? Why I have to do, how I have to do. These are the two very important. Why and how. What is the actual translation or meaning of this why, and what is the meaning of this how? Why always explain significance. This is there in CBSE, my dear friend. This is not the generalized psychology class. This is there in CBSE textbook. Why is significant? How is mechanics? Why I have to do, how I have to do. See, why I have to listen this class? How I have to listen this class? Why I have to listen to get medication? How I have to listen? By using the medium, Google or YouTube or whatever. So why always signifies why always give the clarity regarding the significance, and how always give the clarity regarding the mechanism. These are the two things. Okay, my dear friends. And now the point here, there are different types of applications are there. I told you, right? Zoology itself is an applied branch. Applications are there. Zoology itself is an applied branch. See, there are different types of branches are there, pure and applied. Okay, pure sciences are there, which are nothing but the life sciences, and then applied sciences also is there. Today, mathematics, physics, chemistry, botany, zoology, these are nothing but the pure science.
Applications also will be there. Bioinformatics, biophysics, biochemistry, genetics, eugenics, all these are applied branches, right? And now applications means significance. As I told, zoology is not a single branch. It is having a it is having a multidisciplinary branches. Zoology is connected even to aquaculture also. AQUA, CUR, CURE. Zoology is connected to poultry also. POULTRY, poultry. And zoology is even related to piggery industry also. Piggery industry, pig. Okay, in this aquaculture, so many organisms we are going to study the culturing of the fish and prawn. Okay, even oysters, all these things are there. So, my dear friends, we are not studying the aquaculture clearly here. We are not studying the poultry. We are not studying the pigs. We are clearly not studying all the honeybees here. Honeybee insects. Bees. We are not exclusively studying all this, but in one way or other way, we will touch these directly or indirectly. For example, I think you have studied chondrichthyes and ostrictis, cartilaginous fish and bony fish. We are studying the fish also. And in the excretory system of your class 11, we have studied, green glands or antennary glands are present in the crustaceans like prawn. And oysters are nothing but the mollusk, soft body animals. Soft body is covered by shell. Mollusks, we have studied the mollusks also. Oysters, Pinctada vulgaris, Pinctada plicata, we have studied examples. Simply oysters we have studied. And poultry, zoology is related to poultry, birds also. There are different types of birds, how the birds are able to fly, what are the adaptations in flying birds. Then you may think, sir, we have not studied the adaptations. My dear friend, bones are filled with air, pneumatic bones, absence of cloaca or anus, absence of storage of excretory devices in birds. All these are the adaptations there. There is no need to have a separate heading like these are the adaptations seen in birds. No need to have separate heading. So we have studied these birds also. And honeybees. And in this previous syllabus here, I have represented different syllabus. Here we are going to study the genetics also. In the genetics, molecular basis of inheritance and principles of inheritance, two components will be there. Two separate chapters will be there. I will deal up to certain extent, botanics are also will deal up to certain extent. Human genome project, DNA fingerprinting. So much content is there in the genetics. Where I am going to explain you about the honeybees and how the sex is going to be determined in honeybee. How the sex is going to be determined in the honeybee. Sex determination in the bees. Bee is nothing but insect, right? So we are going to study the insects also here. Largest class in the history of animal kingdom. Largest class. So largest class in the history of animal kingdom is insecta. INSECTA, insecta. It is also called hexapoda. HEXAPODA. Pod means foot. My dear friend, pod means foot. Hexa means six. Hexa means six. Having 6 foot, six-legged animal. Pod. See this. Pod. Pod means foot. Arthropoda, jointed foot. Arthro, jointed. Orthopedic, doctor, joint related, doctor related to joint, right? That is ORTH. This is ARTH. Both are same. Arthro means joint, right? So 6 foot animals. It means largest class is Arthropoda. Here we are going to study insects also. So all these are the applications, my dear friend. All these are applications. So don't think zoology is a single branch. It is a multidisciplinary branch having its wings expanded over other branches also. Let me tell you this point here. My dear friend, see the board here. See the board, see the board, see the board, see the board. See here, human reproduction, this chapter is there. On an average, from the human reproduction and reproductive health, 5 to 6% will come in the final NEET exam. 6%, 5 to 6% combined. Why? Because human reproduction is one chapter, reproductive health is another chapter. But these two chapters combinedly, they may contribute even 5 to 6 questions. Also in the examination. So 5 to 6 questions and 5 to 6 into 4. On an average, 20
to 24 20 to 24 marks. So these are the questions, 4 questions. Right, each question in 5 to 6 questions. Each question carries 4 marks. So overall 20 marks. You are going to get 20 marks, minimum, 20 to 25, sometimes more than that also, right? Very important chapter. Reproductive health, we can expect 1 or 2 questions. Of course, it is already there, 1 or 2 questions from this chapter. 1 or 2. Included in this 5 to 6 itself, 1 or 2 questions. Okay, it means here 4 or 5 questions will be there. 4 or 5, on an average, 4 questions, something like that. So 4 or 5, 1 or 2. So combinedly these two chapters, 5 to 6 questions. And then biotechnology applications, for damn sure you are going to get 1 question in the applications of zoology. Similarly, applications also there in the botany, but I am talking about zoology. Applications, biotechnology applications, you are going to get 1 question. And in evolution, actually we may not decide, 1 or 2 questions may come from the evolution. Here you may think, sir, why you are saying 1 or 2, 2 or 3, generally average, why you are using this word? Why? Because there is no fixed blueprint for the NEET. We cannot say, or the government or CBSE board has not given, from this chapter we are going to give these many questions. Like that, there is no protocol. Based on the previous history, based on the previous story only, we are able to assess. Okay, so evolution 1 or 2 questions. And then genetics, here also, for example, the principles of inheritance and molecular basis of inheritance. From human genome project and DNA fingerprinting, you are going to get 1 question. And from the sex determination to diseases, pedigrees will be there, you may get 1 or 2 questions. So like that, minimum 3 questions in the zoology aspect. There is a chance of having 3 questions in the zoology aspect. Okay. And then coming to human health and disease, this is one of the major weightage chapters, my dear friend. You may get 4 questions also, or you may get even 5 questions also in this. Sometimes you may get only 2 questions there. Please don't blame me. Okay, it is not in my hands. I am not the paper, right? So human health and disease. So here generally diseases will be there. What are the different types of diseases which are seen in human beings and the symptoms, followed by the immune system. Why the people is suffering from so many diseases? And then what about TDA, tobacco, drug, alcohol? Today the world is whining about this. TDA, tobacco, drug, alcohol. Tobacco, different modes of usage. Some of the people will use the tobacco in different forms. Gutka, Haini, Jarda, రకరకాల ప్లేసుల్లో పెట్టుకొని తింటా ఉంటారు, కాలుస్తూ ఉంటారు. టొబాకో ప్రొడక్ట్స్ అండ్ డ్రగ్స్. డ్రగ్ అంటే నువ్వు వేసుకునే పారాసెటమాల్ కాదు, లేకపోతే నువ్వు వేసుకునే జిత్రోమైసిన్, ఎమోక్సిలిన్ కాదు. డ్రగ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ మార్ఫైన్, హెరాయిన్, కొకైన్, బ్రౌన్ షుగర్, హ్యాషిష్, క్యారా, భంగ్, స్మాక్, క్రాక్, కోక్, ఇవన్నీ కూడా డ్రగ్స్ అంటారు. ఓకే. అండ్ దెన్ ఆల్కహాల్. ఆల్కహాల్ is another widely spread usage nowadays, which is commonly seen among the youth also. ఆ యూత్ కూడా ఎట్లా పడితే అట్లా చేతిలో సిగరెట్ ఉండటం ప్యాషన్ అనుకుంటారు. దే విల్ థింక్ ఇట్స్ అ ప్యాషన్, నాట్ అ ప్యాషన్. ప్యాషన్, చేతిలో సిగరెట్ పట్టుకోవడం. మూవీస్లో కూడా మనం ఎక్కువగా చూస్తుంటాం, ఆల్కహాల్ ఎఫెక్ట్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. చేతిలో గ్లాస్ చూపించిన ఇర్రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ జెండర్, మేల్ అయినా ఫీమేల్ అయినా, ఇది కూడా ఒక ఫ్యాషన్, రైట్? కానీ ఆ ఫ్యాషన్ అని అనుకునే హ్యాబిట్ వెనక ఎంత డేంజర్ ఉందో అనేది ఈ చాప్టర్లో మనం చూస్తాం. సో జనరల్గా డిసీజెస్ నుంచి 1 or 2 questions రావచ్చు, అండ్ ఇమ్యూనాలజీలోంచి 1 or 2 questions రావచ్చు. పీడిఏలోంచి దెర్ ఇస్ ఎ ఛాన్స్ ఆఫ్ హ్యావింగ్ 1 question. సో మ్యాక్సిమం కౌంట్ తీసుకుంటే 5 అనుకోండి. 2, 2, 5 అట్లా. 2 + 2, 4 + 1, 5. So there is a chance of having a very good chapter here. In fact, human health and disease is a very nice chapter. Students will really happy, students will really enjoy listening this chapter out. ఎందుకు టొబాకో, డ్రగ్, ఆల్కహాల్ ఉంది కాబట్టి కాదండి, చాలా డిసీజెస్ ఉంటాయి హ్యూమన్ బీయింగ్స్లో వచ్చే, అండ్ న్యూమరస్ డిసీజెస్. అయ్యా డిసీజెస్ రాకపోతే అసలు నువ్వు బయట ఎందుకు చేస్తావు? చూడండి, సో డిసీజెస్ వస్తున్నాయి. In order to treat the disease in the patient, we are studying the doctor. You want to become doctor to treat the patient, right? So tobacco, drug, alcohol, that chapter is also there, and so many diseases. And I told you, why even though so many diseases are present, why diseases are so commonly prevalent in some people? ఎందుకు కొంతమందిలో మాత్రమే ఉంటున్నాయి?
Why only some people are getting diseases whereas other persons are not getting, ఇదివరకు మనం కోవిడ్ టైంలో చూసాం. కోవిడ్లో ఎంతమంది చాలా సివియర్గా సఫర్ అయ్యారు, పాపం చాలా మంది చనిపోయిన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు. వేరే సమ్ అదర్ పర్సన్స్ అసలు వాళ్ళకి కోవిడే రాలేదు, వాళ్ళకి అసలు కోవిడే రాలేదు. వై, వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్? ఇలా పట్టుకున్నానండి. లెట్ ఇట్ సీ దిస్ ఇన్ మైక్రోస్కోప్. ఇఫ్ యూ సీ ఇట్ అండర్ మైక్రోస్కోప్ అండ్ దిస్ ఎయిర్ మే కంటైన్ ద millions of microorganisms. Some trillions of microorganisms are entering into my gut, my alimentary canal, I am swallowing. అయినా మరి ఎందుకు డిసీజెస్ రావట్లేదు అని అంటే యువర్ బాడీ ఈస్ గెటింగ్ ఎగ్జంప్షన్ ఫ్రమ్ ద డిసీజ్. యువర్ ఎగ్జంప్టెడ్ ఫ్రమ్ ద డిసీజ్. మీకు అసలు డిసీజెసే రావట్లేదు. ఎందుకు రావట్లేదు అయ్యా? ఎందుకు అని అంటే బికాస్ యూ హ్యావ్ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ ఇన్ ద బాడీ. వాట్ ఈజ్ ఇమ్యూన్ అనేది అక్కడ మాట్లాడతాం. ఇమ్యూన్ అంటే ఎగ్జంప్షన్. డిసీజ్ నుంచి మనకి ఎగ్జంప్షన్ ఉంది. ఎందుకు ఎగ్జామ్స్? దాన్ని మనం రెసిస్టెన్స్ అంటాము. దట్స్ వాట్ కాల్డ్ రెసిస్టెన్స్. What is the exact meaning of resistance? What is the exact meaning of immunity? And what is that immune system? Who is going to play an important role in the immune system? We are going to describe all those things in this chapter, immunity. And as usual, I am going to explain about the tobacco, drugs and alcohol also. You may ask one thing, sir, actually the drugs are very harmful to the human being body, right? Morphine, heroin, all these are, not heroin, heroin, morphine, heroin, ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా. మరి if they are very harmful to the human being body, why we are synthesizing these drugs from the plant? More than 25,000 drugs which are sold in the market are exclusively coming from plants. Plants నుంచి వస్తున్నాయి. మరి why boss, why these drugs are being extracted from the plant or synthesized from the plants అంటే yes, there is a reason behind it. అయ్యా, మార్ఫైన్ని నువ్వు అది పీలిస్తే బాగా మొత్తం వచ్చి పడుకోవడానికి తయారు చేయలేదు. ద మార్ఫైన్ డ్రగ్ హ్యాస్ బీన్ సింథసైజ్డ్ ఫ్రమ్ ద ప్లాంట్ బికాస్ మార్ఫైన్ ఈజ్ అ వెరీ ఎఫెక్టివ్ సెడేటివ్ అండ్ ఇస్ అ పెయిన్ కిల్లర్. సర్జరీస్లో ఉన్న వాళ్ళకి వాడతారు. సో దెర్ ఈస్ అ పర్టిక్యులర్ purpose which was assigned to that particular drug. So if any person is taking the drug other than the purpose mentioned, we have to call it as an abuse. If use is not improper, we have to call it as an abuse. So we have to use the morphine in drugs, but if you take the morphine, that is abuse. Other than the medical purpose, if you are taking for any other purpose, for getting the sedation, euphoria, kick కోసం, if you take that, that is called abuse, and we will call it as an abuse. So if use is not proper, if the use is not in a proper way, we have to call it as an abuse. Okay, so like that we are going to see the chapter. And what about this ecosystem? Let me brief about this ecosystem also. See, this chapter is very small chapter. In fact, ecosystem textbook lo first intadandi, organism population. And ecosystem is a very small chapter, but minimum you are going to get one question or two questions from this ecosystem. Very small topic, very small chapter, not topic. Very small chapter, in fact, which comes under the subchapter of ecology. Very interesting, very simple, and there is a chance of having one or two questions. Organism population, from organisms 1, population 1. Listen, and from biodiversity minimum 1 to 2, 1 or 2 questions here also. So here minimum if you take 1, 2, 3, 4. So you are going to get 4 questions or even 6 questions also. 4 to 6 questions. You are going to get 4 to 6 questions also from this chapter. But I don't think so the 6 questions will come from this chapter. But generally ఏంటంటే ఇక్కడ నుంచి 1 or 2 questions వస్తాయి. ఇక్కడ నుంచి 1 or 2. From biodiversity 1 or 2, like that. Okay. So on an average there is a chance of having 3 questions also, 4 also, 5 also, even 6 also, but 6 is rare. Right? That's all about the chapters what you are going to study in your class 12, my dear friends. As I told, be patient to become doctor. You are going to see the live classes also today and tomorrow. Maximum you are going to get the live classes also. Please don't worry, we will revise the concepts. Whatever the technical issues are there, we are going to revise it. Don't worry, in all subjects you are going to see these classes. I will ask the faculty also, they will also clearly explain what are the things which were happened previously, which are happening, which will happen also. Don't worry, we will take care about all the classes. You will see what we already explained also. Okay, so you see, I am giving the promise on behalf of the physics wala. And tomorrow or day after tomorrow again the zoology class will be commenced.
And botany also will be there. As I told, biology means botany and zoology. So you will see the botany classes and you will get the zoology classes in addition to the physics, chemistry, and all classes, right? That's all about from my side. Signing off. Thank you.